The hepatic duct. Okay. What is the function of gallbladder? Storage and concentration of bile. And it releases to where it releases. Yeah, it releases to the earth through the common bile. Then pancreas. Pancreas secretes the both endocrine and exocrine glands. Pancreas secretes the hormones like trypsin, trypsin, pancreatic amylase, carboxypeptidase. They are released into through the pancreatic duct. They are released into the pancreas. Today I'm going to discuss you about the respiratory system. The respiratory system, the process of exchange of gases between the body and external environment. Between the body and external environment is called as respiration. It's called as respiration. What is meant by respiration? Respiration is nothing but exchange of gases between the body and external environment is called respiration. The exchange of major gases like oxygen, carbon dioxide, O2 and CO2 and CO. The exchange of major gases like oxygen and carbon dioxide. Inhalation. What is meant by inhalation? Breathing in oxygen. Breathing in oxygen is called inhalation. The exhalation, breathing out carbon dioxide. Okay, the inhalation of oxygen, exhalation of CO2 is the major function of respiratory system. The respiratory system is consist of two parts, upper respiratory tract and lower respiratory tract. First, upper respiratory tract. The upper respiratory tract, first we have nose. In the upper respiratory tract, we have nose. Nose present between the eyes. It is present between the eyes and above the mouth. Serves as the primary entrance of the air into the respiratory system. Nose serves the primary entrance of the air, and it serves as a respiratory system or the it helps in nose helps in carrying the oxygen and carrying the deoxygenated, the exchange of gases. Okay, next nostrils. After nose, nostril. The two opening of the nose are called as nostril. The openings of the nose, the two openings of the nose are called nostrils. Those are called as nostrils. Then followed by the cavity is present. That the cavity is called nasal cavity. Screen కనిపిస్తుందా మీకు? Yes. Okay. Nasal cavity. Nasal cavity located within the nose and extended from the nostrils to back of the throat. Okay. Nasal cavity, first nose తర్వాత nostrils, nostrils తర్వాత nasal cavity. Nasal cavity ఎలా ఉంటుందంటే space, cavity అంటే ఏంటి? Space. The space present inside the nose is called as nasal cavity. Nasal cavity present within the nose from the nostril back of the throat. Okay. Helps in passageway for the air passageway ki help అవుతుంది that the cavity is called as nasal cavity. Air filtration through the hair like structures called cilia and the sense of smell through the olfactory receptor. The sense of smell through the receptors called olfactory receptors. The nasal cavity inside the nasal cavity there are the hair like structures are present, those are called cilia, or they're called cilia. This cilia and there are the receptors are present. The cilia ఏం చేస్తుంది అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏదైనా నోస్ లోకి వెళ్ళి లంగ్స్ లోని ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ప్రివెంట్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్సైడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లంగ్స్. ఓకే, ఆర్ ట్రాకియా లోపలికి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద nasal cavity are called as cilia. Then followed by this, there is in the nasal cavity there is a olfactory receptors are present. These olfactory receptors which helps in sensation of smell. Sensation of smell. Smell sensation can help out there. The receptors are called olfactory receptors. Next one, nasopharynx. The next one is called nasopharynx. It is a muscular tube located behind the nasal cavity, helps in the passageway of air from the nasal cavity to the laryngopharynx. Nasal cavity to the laryngopharynx. Okay, what is meant by nasopharynx? Nasopharynx is a muscular tube it is a muscular tube behind the nasal cavity, helps in the passageway of the nasal cavity and laryngopharynx. Nasopharynx. What is the nasopharynx? Pharynx is divided into three parts. Nasopharynx, laryngopharynx. Okay, nasopharynx is a carrier of air. Oropharynx is a carrier of
Carrier of oropharynx is the carrier of food. Laryngopharynx is a carrier of both air and food. Both air and food. The next structure is called larynx. Larynx is also called as voice box. Larynx name అంటాము అంటే voice box అంటాం. The larynx is also called as voice box. Located in the anterior side of the neck above the trachea. Okay, anterior side of the neck లో ఉంటుంది. Trachea పైన ఉంటుంది. That's called as larynx. Larynx is also called as voice box అంటారు. The larynx is also called as voice box. It made up of cartilaginous bones. Larynx is made with cartilaginous bones. It made with the cartilaginous bones. The largest cartilage is called thyroid cartilage. Thyroid cartilage made అవుతుంది. The Adam's apple. ఓకే మన ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నెక్ లో ప్రొట్రూడ్ అయి ఉంటుంది చూడండి ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నెక్ లో ఒక కార్టిలేజ్ ప్రొట్రూడ్ అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆడమ్స్ యాపిల్ ఇట్ మేడ్ విత్ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ నెక్స్ట్ లారింగ్స్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అనదర్ కార్టిలేజ్ ఏ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రెసెంట్ అబౌవ్ ద ట్రాకియా ఇస్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇట్ ప్రివెంట్ ద ఫుడ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాకియా నెక్స్ట్ larynx also consists of vocal cords. What are the vocal cords? Vocal cord present inside the larynx. The two vocal cords produces the vibration of the vocal cord produces a sound. The acts as a sound production of the trachea and helps in the passageway of the air. Okay, the vocal cords which helps in producing the sound. Okay, this is about the upper respiratory tract. Chudandi, if it is a trachea, this trachea is called windpipe. ట్రాకియా ఏమంటారు అంటే విండ్ పైప్ అని ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది అంటే నెక్ నుంచి చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర ఉంటుంది మన నెక్ నుంచి చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది ట్యూబ్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాకియా ఈ ట్రాకియా పైన అబౌవ్ ద ట్రాకియా దెర్ విల్ బి అన్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ a flap is present that the flap is called what the flap is called yes epiglottis ఏం చేస్తుంది ఎపిగ్లాటిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటే ఇట్ ప్రివెంట్ ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాక్ ఎయిర్ వచ్చేటప్పుడు ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది బిహైండ్ ద ఎపిగ్లాటిస్ దెర్ ఇస్ అ పైప్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ద పైప్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ పైప్ ఏమంటారు దీన్ని ఫుడ్ పైప్ ని ఈసోఫాగస్ ఓకే మనకి మీకు యాంటీరియర్ సైడ్ ఇప్పుడు మీ నెక్ ఉంది మీ నెక్ కి యాంటీరియర్ సైడ్ మీకు కనిపించేది మీరు హ్యాండ్ తోటి మీ నెక్ ని టచ్ చేస్తే యాంటీరియర్ ఫ్రంట్ సైడ్ నెక్ ని టచ్ చేస్తే కనిపించేది ఏంటి ట్రాకియా ఈ ట్రాకియా లోపల దెర్ విల్ బి అన్ ఈసోఫాగస్ ఫిడ్ పైప్ ఉంటుంది ఓకే ఫుడ్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ విచ్ పైప్ ఫుడ్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ విచ్ పైప్ ఇంటూ ద ఫుడ్ పైప్ ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈసోఫేగస్ లోకి వెళ్ళాలి ఫుడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈసోఫేగస్ ఈ ఫుడ్ అనేది ట్రాకియాలోకి వెళ్ళకుండా ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేది ట్రాకియాలోకి వెళ్ళకుండా ప్రివెంట్ చేసేది క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ మాక్సిమం సినారియోస్ లో అన్నం తినేటప్పుడు మాట్లాడొద్దు అంటారు ఎందుకని అంటారు ఎవరైనా ఏదైనా తినేటప్పుడు మాట్లాడకండి అంటారు ఎందుకంటారు బికాస్ ఈ ఫ్లాప్ అనేది కరెక్ట్ గా క్లోజ్ కాదు మనం మాట్లాడుతుంటే ఎయిర్ బయటకు వస్తా ఉంటుంది ఫుడ్ మింగుతా ఉంటే లోపలికి ఫుడ్ ఈసోఫేగస్ లోకి వెళ్తా ఉంటుంది ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేది ఈ ట్రాకియాలోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ట్రాకియాలోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ వల్ల మనకి సివియర్ గా దగ్గు వస్తుంది ఎందుకని బికాస్ బికాస్ ట్రాకియాలోకి ఫుడ్ పార్టికల్స్ వెళ్తున్నాయి అందుకని ఫ్లాప్ కరెక్ట్ గా క్లోజ్ కాదు ఒక స్వాలోయింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సిమిలర్ టైంలో జరగద్దు ఓకే జరిగినప్పుడు ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేది ట్రాకియాలోకి వెళ్ళి ట్రాకియా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ దిస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ టెల్ మీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి నోస్ నోస్ తర్వాత ద టూ ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ద నోస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్ టూ ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ద నోస్ ఏమంటారు వెరీ గుడ్ నాస్ట్రిల్స్ నాస్ట్రిల్స్ లీడ్స్ టు a cavity is called nasal cavity nasal cavity లో ఏమంటే olfactory receptors and cilia ఉంటాయి nasal cavity leads to which pharynx naso nasopharynx నుంచి లారింగోఫారింక్స్ థ్రోట్ దగ్గర లారింగోఫారింక్స్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు లారింగ్స్ larynx is a cartilage structure which has in it contains vocal cord true vocal cord produces a sound it made of the thyroid cartilage
Next, larynx leads to the flap-like structure is called, what is the flap-like structure? Flap-like structure, remember, epiglottis. The flap-like structure is called epiglottis. Flap-like structure is called epiglottis. This is about the upper respiratory tract. Sometimes larynx is considered as a lower respiratory tract, but the larynx also considered as upper respiratory tract. Larynx to epiglottis. ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చింది చూడండి, నోస్, నోస్ తర్వాత ఫ్రమ్ నోస్, నోస్ తర్వాత నాస్ట్రిల్స్, నాస్ట్రిల్స్ తర్వాత నాసల్ క్యావిటీ, నాసల్ క్యావిటీ నాసోఫారింక్స్, నాసోఫారింక్స్ తర్వాత లారింగోఫారింక్స్, లారింగోఫారింక్స్ తర్వాత లారింక్స్. After the larynx, epiglottis, if flap-like structure present about the trachea is called epiglottis. Epiglottis tarvata, then there is a pipe is present, that the tube is present, that the tube is called windpipe. It is called as trachea. Emantaru? Trachea. It is all called windpipe. Okay, the trachea is a cartilaginous bone-like structure which is extended from the neck region to the thoracic cavity. Neck region to the thoracic cavity. That's called as trachea. The name of the trachea. It made with cartilaginous ring-like structures. Cartilaginous ring-like structure. Trachea is also called as windpipe. Windpipe antaru. Trachea located in the anterior part of the neck. Anterior part of the neck lo ఉంటుంది. Extended from the larynx to the bronchi in the chest region. Extended from the larynx to bronchus or the bronchi in the chest region. Okay, see here. Trachea is a tubular structure composed with the cartilaginous rings. Primary function is providing the passageway to the air. Air ki passageway provide చేయడానికి helpful అవుతుంది. That is called trachea. What is it called? Trachea. What is it called? Trachea అంటాం. Next, దిస్ ట్రాకియా, ఈ ట్రాకియా వచ్చింది కదా, ట్రాకియా చెస్ట్ దగ్గర మనకి రెండు లంగ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ బ్రాంకై. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ బ్రాంకై. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ బ్రాంకై, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ బ్రాంకై, అండ్ రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ బ్రాంక్, రైట్ బ్రాంకై, రైట్ బ్రాంక్, రైట్ బ్రాంకై అండ్ లెఫ్ట్ బ్రాంక్, రైట్ బ్రాంకై అండ్ లెఫ్ట్ బ్రాంక్. నెక్స్ట్, ద బ్రాంకై ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాకియా. ట్రాకియా నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ డివైడెడ్ ఇంటూ, సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ, ఓకే, ప్రైమరీ బ్రాంకస్, మెయిన్ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై అండ్ టెర్షరీ బ్రాంకై. ఎలా డివైడ్ అయింది? ప్రైమరీ బ్రాంకస్, సెకండరీ బ్రాంకస్, టెర్షరీ బ్రాంకై. దీన్ని ఏమంటారు అంటే మెయిన్ బ్రాంకై అంటారు. ఈ చిన్న ట్యూబ్ ని, ఈ పెద్ద పైపు రెండు చిన్న పైపులుగా డివైడ్ అయ్యాయి. ఈ రెండు చిన్న పైపులు మెయిన్ బ్రాంకై, మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ డివైడ్ ఇంటూ స్మాల్ పైప్స్ కాల్డ్, what the bronchi are called? Small pipes are called secondary bronchi. Secondary bronchi enter. It's also called lobular bronchi. This secondary bronchi again divided into a small tubes are called tertiary bronchi. Tertiary bronchi is also called segmental bronchi. Segmental bronchi. This tertiary bronchi leads to a small tubes are called bronchioles enter. A small tubes main function is to provide the passageway of air, distribute the డిఫరెంట్ లంగ్స్ కి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ కి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాంకియోల్స్. ఏమంటారు వీటిని? బ్రాంకియోల్స్ అంట. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాంకియోల్స్. ఈ బ్రాంకియోల్స్ కి అటాచ్ అయ్యి సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, బ్రాంకియోల్స్ కి అటాచ్ అయ్యి సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్. ఏ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ alveoli. The functional units of the lungs are called alveoli. What they are called? Alveoli అంటారు. The functional units of the lungs present in the terminal ends of the bronchioles. They are clusters of the ends of bronchioles forming the structures called alveolar sacs and primary functions of the gases exchange and the O2 with the CO2. ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ నుంచి ఫస్ట్ చెప్పండి. O2 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి. O2, ఆక్సిజన్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ టు నోస్. O2 ఆక్సిజన్ చెప్తున్నాను నేను. ఆక్సిజన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నోస్ నుంచి నాస్ట్రిల్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు టెల్ చెప్పాలి. ఎస్, నాసల్ క్యావిటీ నుంచి నాసో ఫారింక్స్. O2 చెప్తున్నా ఆక్సిజన్. నాసో ఫారింక్స్ నుంచి
లారింగోఫారింగ్స్ నుంచి ఎస్ లారింగ్స్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ఎపిగ్లాటిస్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ట్రాకియా. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ట్రాకియా. ట్రాకియా నుంచి ట్రాకియా నుంచి ట్రాకియా నుంచి ఎక్కడికి? బ్రాంకై. బ్రాంకై అగైన్ ఎలా డివైడ్ అయింది? మెయిన్ బ్రాంకై, మెయిన్ బ్రాంకై, secondary bronchi, it's also called lobular bronchi, secondary bronchi. Then secondary bronchi నుంచి tertiary. Secondary bronchi నుంచి tertiary bronchi. Tertiary bronchi నుంచి చిన్న ట్యూబ్స్ ఏమంటారు? స్మాల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాంకియోల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? Bronchioles. The small tubes are called bronchioles. Bronchioles నుంచి it goes to sac-like structures are called alveoli. The cells of the lungs are called alveoli. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? Alveoli. ఫస్ట్ ట్రాకియా నుంచి బ్రాంకై, మెయిన్ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై, టెర్షరీ బ్రాంకై నుంచి ఓటు ఎక్కడికి వచ్చింది? ఆల్వియోలై దగ్గరకు వచ్చింది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఆల్వియోలై దగ్గరకు వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. అల్వియోలై దగ్గరకు వచ్చింది. చూడండి ఇలా బ్రాంకియోల్స్ నుంచి అల్వియోలై లోపలికి వస్తుంది ఓటు, ఆక్సిజన్. ఓటు. ఓకే, ఈ ఆక్సిజన్ ఈ అల్వియోలైకి అటాచ్ అయ్యి దర్ విల్ బి క్యాపిలరీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దోస్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ కాల్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్లడ్ capillaries. The capillaries are called blood capillaries అంటారు. What they are called? Blood capillaries. Capillaries are called blood capillaries అంటారు. Okay. Now I will tell again మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. నోస్, నాస్ట్రిల్స్, ట్రాకియా. ఇప్పుడు ఇది ట్రాకియా ఉందనుకోండి. పెట్టేసి if it is a trachea is divided into ఎలా డివైడ్ అయింది? మెయిన్ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై. అగైన్ దీని మెయిన్ బ్రాంకై డివైడ్ into secondary bronchi. Secondary bronchi is divided into tertiary bronchi. Small tubes are called bronchioles. Small tubes are called bronchioles. ఈ bronchioles కి అటాచ్ అయ్యి ఏమున్నాయి? సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమంటారు? What they are called? Alveoli. This is a lung. ఇది lung అనుకోండి. Alveoli are present inside the lung. Okay, which are present in the lungs are present in the ఎక్కడ ఉంటాయి? లంగ్స్ present in which cavity? ఏ క్యావిటీలో ఉంటాయి? Yeah, which is present in thoracic cavity. Those are called lungs. ఇదేంటి చెప్పండి? What is this? The big pipe is called trachea. Trachea leads to a small pipe is called bronchi. Main bronchi అనుకుందాం. Main bronchi leads to ఎక్కడికి లీడ్ చేసింది? What is it called? Secondary bronchi. This secondary bronchi leads to yes, tertiary bronchi. Tertiary bronchi leads to a small tubes are called చిన్న పైప్స్ ఏమంటారు? బ్రాంకియోల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్రాంకియోల్స్. Bronchioles leads to a sac-like structures are called what? The sac-like structures which are attached to the bronchioles. Functional units of the lungs. ఏమంటారు? Units of the lungs. Alveoli. Alveoli అటాచ్ అయ్యి ఏముంటాయి? Alveoli అటాచ్ అయ్యి there are small blood capillaries ఉంటాయి. ఏముంటాయి? Blood capillaries. Each alveoli అటాచ్ అయ్యి blood capillaries. Okay. Small tubes of the blood called blood capillaries. Is it clear? అర్థమైందా? Yes. Yes. Now, this is about the lungs. The lungs, medical term, pulmono or pneumono. The pair of lungs located in the chest cavity. Thoracic cavity or the chest cavity, the thorax లో region లో ఉంటాయి. Pair of lungs. Okay, total lungs has 5 lobes. ఎన్ని lobes ఉన్నాయి lungs? Total lungs has 5 lobes. Right lung has 3 lobes. Left lung has
టూ లోబ్స్. రైట్ లంగ్ అనేది త్రీ లోబ్స్ ఉంది. లెఫ్ట్ లంగ్ అనేది రైట్ lung has three lobes, left lung has two lobes. Because presence of heart in the left region. Okay, ఈ లంగ్ అనేది ఈచ్ లంగ్ అనేది త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయ్యింది. ఓకే, రైట్ లంగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది? వన్ టూ త్రీ, త్రీ లోబ్స్ గా డివైడ్. వాటిని ఏమంటారు అంటే లోబ్స్. ఈ పార్ట్స్ ఏమంటారు? లోబ్స్. రైట్ లంగ్ హ్యాస్ త్రీ లోబ్స్. లెఫ్ట్ లంగ్ ఎన్ని లోబ్స్ గా డివైడ్ అయింది? ఫైవ్, టూ లోబ్స్. లెఫ్ట్ లంగ్ ఎన్ని? టూ లోబ్స్. రైట్ లంగ్ ఏమో త్రీ లోబ్స్. లెఫ్ట్ లంగ్ ఏమో లెఫ్ట్ లంగ్ ఏమో టూ లోబ్స్. ఎందుకని లెఫ్ట్ లంగ్ ఓన్లీ టూ లోబ్స్ ఉంది? బికాస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఏముంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో? హార్ట్. Because of presence of heart, the left lung has only two lobes. The left lung has only two lobes. Is it clear? How many lung lobes? Lung lobes any? Five. Right lung has left lung has next types of respiration. Types of respiration. We have two types of respiration. One is external respiration and internal respiration. Two types ఉన్నాయి. Those are called external respiration, external respiration, and internal respiration. External respiration and internal respiration. What is meant by external respiration? First, external respiration గురించి చెప్తా. చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఓటు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి. ఓటు ఫస్ట్ నోస్ నుంచి స్పీడ్ గా నాస్ట్రిల్స్ నుంచి ఎస్ నాసల్ క్యావిటీ నుంచి నాసోఫారింగ్స్ లీడ్స్ టు లారింగోఫారింగ్స్, లారింగ్స్ ఎస్ లారింగ్స్ టు ఎపిగ్లాటిస్, ఎపిగ్లాటిస్ నుంచి epiglottis to trachea to very good bronchi, more main bronchi, then followed by secondary bronchi, then tertiary bronchi, segmental bronchi, then bronchiole, a small tube called bronchiole, then they leads to ఎక్కడికి వెళ్తాయి? O2 leads to ఎక్కడికి? alveoli. అంతేనా? alveoles కదా, ఇట్ లీడ్స్ టు అల్వియోలై. ఇప్పుడు O2 లోపలికి వచ్చింది, ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి లోపలికి వచ్చింది. ఎక్కడికి? అల్వియోలై. ఎక్కడికి వచ్చింది? అల్వియోలై. దెన్ అల్వియోలై పక్కన ఏముంటాయి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోపల ఏముంటుంది అంటే CO2 ఉంటుంది. ఏముంటుంది? CO ఏముంటుంది? CO2 ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ద అల్వియోలైలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వస్తుంది. ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న CO2 నేమో అల్వియోలైలోకి వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? అల్వియోలైలోకి వస్తుంది. ద CO2 కమ్స్ ఇన్సైడ్ ద అల్వియోలై, ద O2 గోస్ ఇన్సైడ్ ద, ఎక్కడికి వెళ్తుంది O2? ఆక్సిజన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? ఆక్సిజన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆక్సిజన్ గోస్ టు ఇన్సైడ్ ద ఇన్సైడ్ ద ఎక్కడికి? బ్లడ్ క్యాపిలరీ. ద ఆక్సిజన్ గోస్ టు ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఏమో ఆక్సిజన్ వస్తుంది. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న CO2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ గోస్ టు అల్వియోలై లోకి వెళ్తుంది. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, విచ్ గ్యాసెస్? ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ CO2 CO2 ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ టు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? CO2 టు alveoli alveoli and the exchange of gas from O2 from ఎక్కడికి? O2 ఎక్కడికి? from O2 from alveoli to blood capillaries is called which respiration? Is called external respiration. Is called external respiration. Is it clear? External respiration అర్థమైందా?
ఎక్కడ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్? ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అల్వియోలై అండ్ లంగ్స్. థొరాసిక్ క్యావిటీలోనే అవుతుంది, అల్వియోలై అండ్ లంగ్స్ దగ్గర. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ద అల్వియోలై అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. విచ్ గ్యాసెస్? O2 with CO2. O2 with CO2. Okay, from alveoli to O2 goes from alveoli to blood capillaries. CO2 comes from blood capillaries to alveoli. Blood capillaries to alveoli. That exchange is called which respiration? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఏ రెస్పిరేషన్ అంటారు? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. క్లియర్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్? హరి గారు మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్, ఆర్ యు దేర్ హరి గారు? అర్థమవుతుందా? రక్షిత గారు, సౌజన్య గారు అండ్ సరోజ గారు, అర్థమవుతుందా మ్యామ్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ద అల్వియోలై అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ. అల్వియోలై నుంచి O2 నేమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వస్తుంది. O2 బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న CO2 నేమో అల్వియోలై లోకి వెళ్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్, what is it called? That is called external respiration. That's called external. The second type of respiration is called internal respiration. The second type of respiration is called internal respiration. What happens in the internal respiration? ఇప్పుడు బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఏమొచ్చింది ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా? ఆక్సిజన్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఆక్సిజన్ త్రూ ద ఆర్టరీస్ ఆర్ ద ఆర్టరీస్ ద్వారా ఇట్ గోస్ టు హార్ట్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద బాడీ పార్ట్స్. ఇక్కడ మీ లెగ్ సెల్ అనుకుంది. విచ్ సెల్? లెగ్ సెల్. మీ కాల్ దగ్గర ఒక సెల్ దగ్గరికి ఆక్సిజన్ వెళ్ళింది. ఓకే, లెగ్ సెల్ అని. ఇన్సైడ్ ద లెగ్ సెల్, ఇది లెగ్ సెల్ అనుకోండి. ఇన్సైడ్ ద లెగ్ సెల్ మనకి ఆక్సిజన్ నిన్న నిన్న డైజెషన్ వల్ల ఏమొచ్చింది బ్లడ్ లోకి చెప్పండి? డైజెషన్ వల్ల ఏమొచ్చింది? డైజెషన్ వల్ల గ్లూకోజ్ వచ్చింది కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గ్లూకోజ్? C6H12O6. C6H12O6. గ్లూకోజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు రన్నింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. రన్నింగ్ చేయాలంటే మీకు ఏముండాలి బాడీలో? యూనిట్ టు హ్యావ్ ఏముండాలి? రన్నింగ్ చేయాలి అంటే ఎనర్జీ ఉండాలి కదా. రన్నింగ్ చేయాలంటే బాడీలో ఏముండాలి? రన్నింగ్ చేయాలి అంటే యూనిట్ టు హ్యావ్ ఎనర్జీ. యూనిట్ టు హ్యావ్ ఎనర్జీ. రన్నింగ్ చేయాలి అంటే బాడీలో ఎనర్జీ ఉండాలి. టు గెట్ ద ఎనర్జీ కావాలంటే యూ నీడ్ ద గ్లూకోజ్ C6H12O6 ప్లస్ ఆక్సిజన్. గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. The glucose plus oxygen, we will get the combination of glucose plus oxygen. We will get energy is also called as ATP. Energy plus H2O plus CO. H2O plus CO. ఇప్పుడు మీరు రన్నింగ్ చేస్తుంటే మీకు లెగ్ లో కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. ఏం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్ C6H12O6 గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఈ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఏమిస్తుంది? ఎనర్జీ వస్తుంది, H2O వస్తుంది, CO2 వస్తుంది. ఎక్కడ అని చెప్తున్నాను? లెగ్ సెల్ అని చెప్తుంది. ఎక్కడ? లెగ్ సెల్. ఓకే, C6H12O6 ప్లస్ O2. C6H12O6 ప్లస్ O2 gives rise to energy plus H2O plus CO2. H2O plus CO. H2O plus CO. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ బ్లడ్ ఏం తీసుకొచ్చింది చెప్పండి? త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చింది. టు ద రియాక్షన్ వల్ల బ్లడ్ లో ఏమేమి వచ్చింది చెప్పండి? బాడీ సెల్ లో ఎనర్జీ వచ్చింది, H2O వచ్చింది, CO2 వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? ఎనర్జీ, H2O, CO2. ఎనర్జీ, H2O, CO2 వచ్చాయా? ఎస్. మీరు రన్నింగ్ చేస్తుంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది. రన్నింగ్ చేస్తుంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది. ఎనర్జీ వాజ్ కన్జ్యూమ్డ్ బై రన్నింగ్ చేస్తుంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది. దెన్ యాజ్ లైక్ వైజ్ నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ H2O. The H2O was, what is the H2O? వాటర్ ఎలా ఎవాపరేట్ అవుతుందంటే యూరిన్ ద్వారా లేదంటే వాటర్ వాజ్ ఎవాపరేటెడ్ త్రూ ద యూరిన్ ద్వారా లేదంటే స్వెట్ ద్వారా వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు బాడీ సెల్ లో ఏముంది చెప్పండి? లెగ్ సెల్ లో బాడీ సెల్ లో ఏముంది? ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఏముంది? ఎనర్జీనేమో రన్నింగ్ చేస్తే కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది. H2O యూరిన్ ఆర్ స్వెట్ ద్వారా వెళ్ళిపోయింది. బాడీ సెల్ లో ఏముంది? CO2 ఉంది. CO2. బ్లడ్ లో ఏముంది? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏం తీసుకొచ్చాయి? బ్లడ్ లో ఏముంది? ఆక్సిజన్ ఉంది. బాడీ సెల్ లో ఏముంది? బాడీ సెల్ లో ఏముంది?
Yes, you have to tell. Yeah. Yeah. Body cell లో CO2 ఉంది. Blood capillaries లో O2 ఉంది. Okay. The O2 comes inside. The O2 comes inside. The CO2 goes again blood capillaries. The CO2 goes again blood capillaries. ఎక్కడ అవుతుంది ఈ రెస్పిరేషన్? The O2 comes inside. CO2 goes inside the blood capillaries. This respiration is called internal respiration. This respiration is called internal, where the exchange of gases occurs between the body cells and blood capillaries. Body cells ki blood capillaries ki exchange of gases అవుతుంటే that is called which respiration? Internal respiration. What is meant by internal respiration? The exchange of gases between the body cells and blood capillaries. Body cells and blood capillaries is called as internal respiration అంటారు. What is it called? Internal respiration. The exchange of gases between the body cells and blood capillaries are called internal respiration. చూడండి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఏముంది? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ లో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి O2 వచ్చింది. బాడీ సెల్ లో CO2 ఉంది. CO2 నేమో బ్లడ్ లోకి వస్తుంది. O2 నేమో బాడీ సెల్ లోకి వెళ్తుంది. రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. దట్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఓకేనా? ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ దగ్గర ఎక్కడ అవుతుంది? బాడీ సెల్ నుంచి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, బాడీ పార్ట్స్ దగ్గర అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్? The exchange of gases between ఎక్కడ? The exchange of gases between alveoli and blood capillaries. Alveoli and blood capillaries exchange of gases అయితే that is called external respiration. అది లంగ్స్ దగ్గర అవుతుంది. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే బాడీ సెల్స్ నుంచి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. చూసాం. O2 చార్ట్ చూద్దాం. చార్ట్ ఆఫ్ O2. O2 ఫ్రమ్ నోస్ నుంచి ఎక్కడికి? నాస్ట్రిల్స్ నుంచి నాసల్ క్యావిటీ నుంచి నాసోఫారింగ్స్ నుంచి లారింగోఫారింగ్స్ నుంచి లారింగ్స్ నుంచి ఎపిగ్లాటిస్ నుంచి ట్రాకియా నుంచి బ్రాంకై నుంచి లోబ్స్ సెగ్మెంట్, చూసుకోవాలి, సెకండరీ బ్రాంకై, టెర్షరీ బ్రాంకై, దెన్ బ్రాంకియోల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? అల్వియోలే. అల్వియోలే దగ్గరికి వస్తుంది. అల్వియోలే నుంచి O2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అల్వియోలే టు బ్లడ్ క్యాపిలరీ. ఓకే, ద ఎక్స్చేంజ్ CO2 ఏమో లోపలికి వస్తుంది అల్వియోలేలోకి, O2 ఏమో బయటికి వెళ్తుంది. O2 ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. దట్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. యా, బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా, ఆర్టరీస్ ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ O2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బాడీ సెల్స్ లోకి వెళ్తుంది. బాడీ సెల్స్ లోనేమో CO2 ఉంటుంది, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నేమో O2 ఉంటుంది. ద O2 ఏమో బాడీ సెల్స్ లోకి వస్తుంది, CO2 నేమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వస్తుంది. దట్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ రెస్పిరేషన్? ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, బాడీ సెల్స్ లో ఏమవుతుంది? C6H12O6 గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైస్ టు ATP CO2 H2O. ATP ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎనర్జీ ఏమో మనం రన్నింగ్ చేస్తే కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సెల్ లోపల. దెన్ H2 నేమో యూరిన్ ద్వారా లేదంటే స్వెట్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది. CO2 నేమో అగైన్ గోస్ టు బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వచ్చి ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద చెస్ట్ క్యావిటీ, థొరాసిక్ క్యావిటీ దగ్గర లంగ్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఈ ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి ఫస్ట్ CO2 నేమో మళ్ళీ విచ్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది? అగైన్ విచ్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా CO2 ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు CO2 చార్ట్ చెప్పండి. CO2 ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? CO2 స్టార్ట్స్ ఇన్ బాడీ సెల్ లో కదా. బాడీ సెల్ బాడీ సెల్ నుంచి ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్లడ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్టరీస్ ఆర్ వీన్స్ దగ్గర వీన్స్ ద్వారా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంటే హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ లో మళ్ళీ ఎక్కడికి? మళ్ళీ లంగ్స్ దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ ఏంటి? బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. లంగ్స్ దగ్గర ఉన్న బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి ఏ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది? విచ్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ద్వారా మళ్ళీ CO2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గోస్ టు CO2 అల్వియోలే. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అల్వియోలే. అల్వియోలే నుంచి అల్వియోలే నుంచి అల్వియోలే నుంచి బ్రాంకియోల్స్. CO2 చెప్తున్నాను నేను, O2 కాదు. బ్రాంకియోల్స్ నుంచి టెర్షరీ బ్రాంకస్. టెర్షరీ బ్రాంకస్ నుంచి సెకండరీ బ్రాంకై. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. సెకండరీ బ్రాంకై నుంచి మెయిన్ బ్రాంకై. మెయిన్ బ్రాంకై నుంచి యా బ్రాంక్ యా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బ్రాంకై. నెక్స్ట్ ట్రాకియా. ట్రాకియా నుంచి
గ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ నుంచి లా ఎపిగ్లాటిస్ నుంచి లారింగ్స్. లారింగ్స్ నుంచి లారింగో ఫారింగ్స్. లారింగో ఫారింగ్స్ నుంచి నాసో ఫారింగ్స్. నాసో ఫారింగ్స్ నుంచి నాసల్ క్యావిటీ. నాసల్ క్యావిటీ నుంచి నాసల్ క్యావిటీ టు నాస్ట్రిల్స్. నాస్ట్రిల్స్ నుంచి నోస్. నోస్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ఎన్విరాన్. అర్థమైందా? ఫోర్ ఆఫ్ యూ. ఇది CO2 చార్ట్. ఈ రోజు మీరు నాకు చార్ట్ చేసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయాలి. O2 చార్ట్ అండ్ CO2 చార్ట్. O2 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, CO2 నేను మీకు సెండ్ చేసా అనుకుంటా కదా PDF ఆల్రెడీ. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఎస్. ఓకే. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. అర్థం కాకపోతే నేను జస్ట్ లంగ్స్ ఇవి ఉంటాయి ఇవి చెప్పట్లేదు. నేను ఎంటైర్ సిస్టమ్ చెప్తున్నా మీకు. మీరు కూడా ఇలానే నేను ఇలానే నేర్చుకున్నాను. మీరు కూడా ఎంటైర్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోండి. ఫంక్షన్ నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ రిమెంబర్ కి. ఓకేనా? చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? అల్వియోలై నుంచి అల్వియోలైలో ఉన్న O2 ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వస్తుంది. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న CO2 ఏమో అల్వియోలోకి పోతే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? బాడీ సెల్స్ నుంచి బాడీ సెల్ లో ఉన్న CO2 ఏమో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వస్తుంది. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉన్న O2 ఏమో బాడీ సెల్ లోకి వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా టుడే క్లాస్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? రక్షిత గారు క్లియరా మీకు? యా రైట్. ఒకసారి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చార్ట్ చూడండి. చార్ట్ చూసి మళ్ళీ రాయడానికి ట్రై చేయండి. చార్ట్స్ రాసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? O2 అండ్ CO2 చార్ట్. ఎస్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.